Inside Story Uganda. Real source of politics. No manya nti olumbiddwa. Mbuuzo oli nyina waba Junior nti owaye. Kiki mwandidde mu olukwe mwayingidde Nuupu. Naga nti nanga abaana sema ebyo bakoze. Kati kitamani kyange nkibuuza. Lwaki obadde otimba ebifaananyi bya Bobi Wine? Bya Museveni. Abasajja bangambye bya Museveni. Ebifaananyi bya Museveni bye bibeera ku maduuka bya Museveni. Nenteka. Kakati nze nali nabategedde dda nga mpawulira boogera tibagenda kuddira ebipande bya Bobi Wine babikanyuge mu mmotoka yange poliisi enkwate bankyawaganye nani ne Museveni. I kept it cool. Nayita abaana bange ne bagamba nti abo mubalaba abo wali watuyingiridde baagala tuovalyakiti batte omukazi abaabukedde era baali bamuli bubi nga bakuba ebifaananyi ayingidde gundi ate yagenda wa pajamu yambabazi. Ne mubuuza negwe oyina diguli lwaki bakuwa bwa kansala nti abanguluminga nze njako nkansoke ku bwa kansala bamukuba akalulu kana akazeeko nenzina amazina mu ddiiro lyange. Okwagira omukyala atobirya ati namanya waliwo omusajja yajja ewange ekiro waliwo ye munene yali amutumye n'abuuza abaserikale naye wano wa Tamale Mirundi emmotoka 4 ziriko bipande bya DP ezize zange ziriko bifaananyi byani bya Museveni. We agreed naye ng'ekifaananyi ekiyingira ku gate kya mawo kinene bwekiti takukiriza na kukiyogerako. Mbagamba mu intelligence nkimanyi to attack your home is a strategy to disorganize your home. I kept it quiet. Kagati nkugamba abasajja beberesya Bobi Wine nkugamba this is why they abandoned Kizza Besigye and identified Bobby. It seems they had worked and used the Bobi Wine in an underground business. They did not just land on him. Kyagulanyi's life mukijjukira nti Bobby underwent a rebranding exercise. Nkugamba wano okagambye kamwaka ki 2 kugamba Kyagulanyi's life was rehabilitated. He was recruited by the police to help them fight drug use in youth communities. At that time Kyagulanyi had composed a song titled Tugambire ku Jennifer, referring to the executive director of Kampala City, Jennifer. Musisi was a darling of the mafias who used her to exploit and take over land in the Kampala special releases. Waliwo kuba member ba mafia gang ayina ebyapa bya mu Kampala ebyapa 12 oba muzukulu wa Kulubya simanyi which had expired. They also used Musisi to claim a monopoly of public transport. Bamuyambisa ne Kabusenga to kill Utoda. Bukedde yakuba Utoda and Kabusenga. Kyagulanyi was paid to attend Musisi's annual gala in spite of his earlier song in the Kampala City where billions of both public and private funds were sunk. Kyagulanyi went for an HIV test which was publicized by Bukedde newspaper under the control of Kabusenga and Kulubya. Kyagulanyi officially married at Rubaka Cathedral and the mass was presided over by the Archbishop of Kampala, Cypriano Kistorwanga. This was intended to reinvent Kyagulanyi from the ghetto. This also explains why Kyagulanyi was common on Museveni's mobilization function. Basooka ne balimba Museveni bamugamba nti gwe abayimbi be baleeta abantu. Ng'enkuŋŋaana za Museveni zibeera kuki? Bayimbi. Why? Nti gwe tokyayina abantu. When you apply cosmetics in old age, it means you are fading. Abayimbi abajjanga okusanyusa abantu olwo bafuusa te bannannyini kintu. Kyobala abayimbi bajja mu politics. They were deliberately elevated from their entertainment role into politics. Nga intelligence temanyi. Nenga miso emanyi. Miso yali emanyi. Mirundi internal security organization. The most efficient intelligence organization in Uganda. The argument of bringing the Bayimbi at Museveni's functions was an individual that as Museveni an individual
would not get crowds without the involvement of the musicians. This is why musicians, whose role originally was normally limited to entertaining crowds at political rallies, took center stage in the political mobilization. In other words, they were demystifying politics to entertainment to make them acceptable by the voters. It is common of mafias to exploit all of those who deliver services to president for commission. But mafia by a principle, how are we going to be relevant to Museveni? Most of these problems you see everywhere are created by the mafias to make themselves relevant. Neighboring countries bakugamba. If you don't want Museveni to interfere in your affairs, create domestic problems for him. The mafias want to be relevant to Museveni. They create trouble. Moi yaina muganda we cousin brother we nga bamuyita agundi Makatu used to create problems for Moi. Nazi solving and bamuyita Dr. Dawa. Na wano waliwo yali afuse Dr. Dawa. Nga abedima bonna jibalaga nazi solving. Naye nga yabiteekawo nabye naye Moi obutafana nga Museveni bwe yategeera nti Makatu yamukubeeka miti. Moi yayola gundi Makatu muganda we namukubeeka miti kumukuliyetingira nga problems bwazi solving bino byonna Museveni bwe yaleeta abacuba bayinsaitinga Doctors Association abacuba balema okujja batira abantu mu malwaliro abacuba bajja oyali chairman wa Doctors Association mukyamulabako tuheyo yasooka okuyinsaitinga abasomesa bwe bamuwa omulimu Simanyi President's Office yenda adduka ne wamira abalala. Museveni yawaako aba Teachers Union $1 billion nga Vice President Alupo ye Minister of Education nizabulira mu State House ku meza. The money disappeared on the table. Wali ye mese ensomba byuma State House mubera mu ensomba byuma nakubya abantu okutwala ekiteretebwa kyese wasuka kutakanga nabakubi ani yazibba kumumanyi mumanyiti waliwo omukazi ne muwala gwa bali ekitalya bakolayo kyate yawa aba Teachers Union $1 billion yaga nasoka bawako 15 babako 15 kubanga zimala genda mu banka ne bakola mu treasury bills bazisuubuza kasono nyabanda lwiso bani abo tobalaba zibazige 90 days nga $1 billion eyinzo kola $5 ate tofiirwa kuba sente za Bank of Uganda instead of printing more money you buy treasury bali kitalya ne mwala anti wekikazi bakyeyita ne bakiga nti ku $15 Museveni atuwadde kwata ku 5 sente tuzitadde ku account nekisayininga gyeziri kiri kitali apulo yakikwata. Yes. Teachers Union, this who make a noise. Every teacher contributes to the Teachers Union in money 1%. Bali abantu bameka lwaki temusokerako. Why doesn't the Teachers Union don't make accountability on the amount of money they collect from teachers? Every teacher contributes 1% of his salary. Where does it go? Hiyo pesa iko wapi? Kama ta huyo wajinga waishi. Wuvu yole ulabebwe badduka bwe bayingira ebinya by'emmesi. Bajayo. Aya. Kakati nkugamba. Nzibu byaze. Nkugamba. Ate banyini baba balaze. Nkugamba. Nti Museveni bamusaidia akakodi akokubiri. Instead of undermining Bobi Wine himself, they hoodwinked Museveni by buying people like Chagulanyi's friends like Kasajini Kusasira, Butcherman and others. Okitegedde. Bobi Wine nga tebamukuba mujjawo. Naye bamufudde gold mine. Bamufudde omulambo bagukwatiyako byannyanja. Nabagamba nti kusaasira. Oyo Butcherman nabo banne bebagula. Balinga omuyima omujjako ekikooyi. Omukazi omuyima wa kabinake. Ekikooyi kimuyamba yaddenika kasigala kanene. Nembabuuza omusajja Bobi Wine talina structure. Kakati okumujjako abo bakusaasira. Ojeyo secretary general ojeyan is an home office. Bobi Wine yakola structure ngiri home office. Tewali ayina leadership. Kati vali gw'omujjako basalira Museveni amagezi nga bakusasira bwe babagula abo nabe baguze Bobi Wine asigalawo. Was there gold mine? Nekusasira ali weno. Naye figa. Bonna. Nenga Museveni bamubba. Nenga yono
bannange nze nga mbabuuza nti naye yo seggwanga ekookulima yo nga mukijjako byoya ebuzizza abantu okwebaka lwaki seggwanga sijje musalako obulago ate eriibwe bannange. Why didn't they dismantle Bobi Wine? But instead of dismantling Bobi Wine was turned into a gold mine. Ngababebe bagula yena asigalawo. Museveni didn't understand this. And why is it that the effort is not undermining it? Two, Bobi Wine tebamuvumako nti tamanyi mobilization skills. No, bamuvumanga bwa president. Tasobola bwa president naye nga tebamuvuma. Why? Baali bamulese kubaliti ababaka ba parliament era yabaleeta. Nkugamba this means that as long as Kyagulanyi remained intact, the mafias who were using him as a gold mine, he had maintained their hope to squeeze money from Museveni. Yasigalawo yenga takubwa. Lwaki oyikyesaba omusamize n'asigalawo akole eddala kyoga bonna balina kujjira oba musinya anti ani akoze ani avaako kino nga yiso nga tekitegeera ekyo kyaffe abaalyanga engege emitwe gy'engege emulyamu n'amaaso nti why lwaki yes kakati ekyo bweba tokimanyi. The mafias however blundered when they created a political party for Kyagulanyi. I have earlier explained how NUP, which was one of NRM creations under the close eye of Rukakana Lugunda and Amanya Museka, found this way into Kyagulanyi's hands. Chine chibina chen NUP chibina chen NRM. Abina limbe bakitandikawo. Kakati omusajja Bobi Wine gwalina okwebaza mu nsi bamuyita Balamu. Balamu yayamba Bobi Wine. Bobi Wine yayina slogan nga talina political party. Nga tasobola kukola political party. Laba Balamu bwagenda naddira slogan ya Bobi Wine people power najiri yesalinga ng'ekibiina ky'abakadde. Koza akolera ba mafia. Bagamba Bobi Wine gwe bwogenda nga individual ogenda kuleta bemu peers abali independent bafuna sente mu parliament. Get a party. Ati party refuse party pa kibala banta janga. Anti bamusali amagezi Bobi Wine. Bobi Wine party bajimwazika bwazisi. Bakibala mabasigala mute yakola yiye he couldn't form a party. Eri ali muka R ino teri. Anti nkugambye yavaawa danyini yo yani ani nyina waayo. Ekati tenedira kika kya mange. Ani anzaala. Mama. Originality. Obubiina buno bulinga 10 waliwo ne mutabani wange ayinamu. Namulabye ne jonga awandika mu New Vision ate mumumanyi. Naye ayinamu akamana ye Lugunda amumanyi. Lugunda ye patron w'obubiina buno Kiyonga yabuteekawo. In case the big parties refuse to play ball tujjayo buno era babuwa sente. Amanya Musega yabukulira. Bwayina alimu. Kakati Bobi Wine bamutega akatwala akeetika. Ne structure yani ate mu mateeka tosobola kugula kibiina tekitundibwa. Yes, you cannot buy a political party under the law. Bali bamuziga bamubala bana basajja babala kati akabiina ke bamuwa ka Kibalama mwete mumanyi Kibalama yali driver wa Muwanga mweyite 1 abayekera bakayira ne bakuba Kampala Lubiri batuuka essaawa nnyanga bakyali mu kibuga balina jana nkumbi amaje gaddusi Muwanga tewaliwo mobile phones ayingira ekibuga abagwamu najana nkumbi abakayira agenda okulaba abasajja bayine mundu tebali muleya Kibalama yawete motoka najana nkumbi okuzza Muwanga entebe Muwanga okumwebaza namutwala Germany namutusomesa defensive driving akakabina bakatekawo aba to hoodwink UPC in case UPC fails era mwete mbaye basajja bano bwe bali bagala okajja okawa Bobi Wine tojjukira nti monitor yakuba nti mwala wa Muwanga dokita Muwanga agenda kwesimba emawokata kwa Ameria kyambadde ani yali amanyi nti mwala wa Muwanga akyaliyo yes tobayita bakuzanya
ekibiina okukyusa delegates conference kiranga ennaku 14 kyaziranga mu New Vision. Why didn't the intelligence, military intelligence and ISO fail to understand there's a man who is disparate for a party, but there is a smaller party that is changing leadership 14 days. Museveni agenda okukitegeera nga electoral commission emaze okulijesalinga leadership empya ya Bobi Wine ate na overreactinga nagoba lwakojo amaze ku electoral commission nga gwe mutima gwayo omugobe lwakojo yakitegeera nti totaliddamu kumpa mulimo mukazi wete yayitamu mu Buganda teyayitamu ate yayitamu lwakojo yayina kugalirwa mu nyumba nga talina mpale na saati nga n'amasimu mugamuje yes oba yayina kugenda mu kkomera anti yadduka ne information kyekyalaani ekyabatunga mu Buganda. He knew Museveni never give him a job. Where was the intelligence to monitor tewaliwo ekibiina ekikyusa obukulembeze for 14 days? Nobody alerted Museveni. Museveni realizes era olabye wereketa commission byayogedde mbukedde tetunaba kuwandiisa tetunaba ne tetujja byanjawulo tetunaba we are considering tetujja final decision mwite mumanyi you don't know kakati nkugamba nti akabiina ako kaayita mu Museveni nkugamba nti I have already explained how NUP, which was one of the NRM creations under the close eye of Ruhakana Rugunda and Amanya Musega, found its way into Chagulanye's hands. The mafias reasoned that investing in NRM had its problems. NRM controls parliament through party caucuses, and therefore they wanted another political party to assist them control NRM members and different outfit. By NRM ne Museveni bwabayita tebagenda yokyovulaba sente temanyi zavudde sente zebagamuzizeyo zavuddewa zabano ababaleeta nabaga list nalingi manyi otafire teyaliiko mukwezi teyaliiko nayita omuwala w'Ebutambala nemuga nti Aisha Kabanda agenda kuwangula gwe toliiko olaba Aisha Kabanda ask that girl I had the list abali bagenda okudda n'abatagenda kudda. That parliament is controlled by people. Mafia yajireeta for its own benefits. Kyola kata kabamu bane bamujjamu teyina future nabo nakugamba. However, but if they split NRM they couldn't do it. Why? Museveni calls them oba coercion oba persuasion oba bribery naye ayisamu ekintu kyekyayagala. To avoid this situation where Museveni could control these people, they created another outfit in NUP where these people would play their interests but not under Museveni. Bwabayita Museveni tebagenda naye babe tamanyi nti babe Museveni tamanyi nti aba NUP babe oyinza otya obutamanya baana bo ate ye yabaleta tomanyi nti gwe wakoyinza okuba mukoddomiwo ng'ate amusanjewo ngali awawaka gwe muyitamuko naye ng'ate musanjiwo nga musanjiwo bangi nkugamba nti however creating another political party with Bobi Wine at the top backfired. Much as the mafia oriented media and the paid up politicians expose Bobi Wine as inferior, the international community sees it differently. Democracy means that a president is not a king. Americans and Europeans have seen rowdy, educated people like Ronald Reagan, who was a film star, and John Major in Britain, who studied by correspondence, become celebrated leaders. This serious mafia section consider akati ekyabaletera obuzibu. Bobi Wine yabasalira amagezi. Mwe mwali mulowooza nti Amsterdam lawyer wa Bobi Wine. Amsterdam is a CIA recruitment officer. America ewamba Bobi Wine. Bano bamuleetedde kirala naye ate naye ali mugezi. Kyobula yakubemba okezita omuntu nakubira Bobi Wine simu nemugamba Bobi nti togenda kayunga naga nategedde dda bagenda kumbatulirayo naye ngenda nemugamba
naye abakubattula obamanyi si Museveni yakubattula nange mmanyi abamafiya be babattula